Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today, Bangalore University 5th semester BCom NEP students, they had their cyber security examination. So I have the question paper with me. The examination has got over. So I thought that I will discuss the question paper with you so that the other universities, I think it will be helpful for them because they will get to know the pattern and the structure of the question paper. So first there was section A. So section A was there, and for Bangalore University it was 60 marks. The total paper was for 60 marks, and the duration was for 2.5 hours. So first they had section A. So in that section A, total 6 questions they had given. What to 6 questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Out of that 6 questions, only 4 questions should have been answered. 6 questionಲಿ 4 questionನ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಿಫೈನ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. Second, they had asked about the digital security. So regarding this question, I have actually ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವಸಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಸೊ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2 marks ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 5 marks ಸಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 6 questions. ಔಟ್ ಆಫ್ 6 questions, 4 questions ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎನಫ್. 6 questionಗಳಲ್ಲಿ 4 questions ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಒನ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಪಿ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ USSD, ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಈ 10th ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ 10th ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇವನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Next, effective password policy. This I think effective password policies comes under 5th chapter. So this is a very very easy question they had asked. So total 6 questions ಅಲ್ಲಿ 4 questions ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 questions ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು 4th and 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. So in section C, again 6 questions were asked. So in that 4 questions you should have answered. Each question carried 8 marks. So the first question was, discuss the historical evolution of internet and its impact in the cyberspace. What is the impact of internet over cyberspace? It is from the first chapter in the bandirtakanta question idu. Next, different types of cyber crimes targeting computers and mobiles. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. 14th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ IT Act ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ IT Act, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2008 ಇದೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Next, they had asked something called as explain the architecture of cyberspace using a diagram. So this question they had asked. Next, discuss the challenges, opportunities and pitfalls associated with online social network. So whatever the challenges were there, opportunities and pitfalls associated with online social network, that thing they had asked in the examination. So this also I had discussed in my videos. ಈ ಟಾಪಿಕ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೈಫೈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ okay I have it explained. So hope it was very useful, those lectures. If it was useful, please put in a comment box whether it was useful for you and whether it helped you a lot. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. All the best for all the future examinations.